This conference will now be recorded. So right, Salafi, good morning. In last session, we discussed about some alignment examples, right? So I think I have given assignment. Completed, really. So I don't need to say. I don't need to discuss. అదేంటబ్బా చేసామన్నారు మళ్ళీ చెప్పండి సార్ అంటారు ఏంటి వన్స్ చేస్తే ఇంక అవసరం లేదు కదా ఓకే ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ మోర్ డే టైం కంప్లీట్ దిస్ బై మండే ఇఫ్ యూఆర్ అనేబుల్ మీరు అట్లీస్ట్ అసలు కోడ్ కూడా స్టార్ట్ చేయకుండా నడితే నేను చెప్పండి కనీసం ఎక్కడో దగ్గర స్టార్ట్ చేసి సార్ ఇక్కడ స్ట్రక్ అయ్యాను సార్ అంటే ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ ఫ్రమ్ దే okay, I will do one thing. This is my mail id. Okay, you send that wherever you strucking. Okay, send the whole code from there onwards. I can continue from there until I want to see whether you started or not. Whether you started or not, I want to know. That's why I'm giving my mail id. This is take my mail id, and if you are strucking anywhere in the assignment, send that zip file to me. I can download in the system. I can start working on the fly. I want to know whether you started or not. Okay, okay, great. If you are completed, that's fine. You don't need to show me. Be confident from your end. Okay, any assignment we are getting, take it. See, not only my assignments, and you take some other challenging tasks also. You went some other website, see the design. I want to do this like this. You have to take a things as a challenging tasks. Okay, I will tell you something. Complete the assignment as well as parallelly what you learned. That is also very important. Okay, right, try to plan as per that. Okay, now right, so let's go there. This is the mail id, and get the mail id, and if you have any doubts, let us know and send to me. Ram Baburi at the spell mistakes, anything? No, right? Babburi, yeah, Ram Baburi at the rate gmail.com. No space, nothing, everything is one word. Okay, now right, you send that code zip file to me including images and everything. Just send, don't send the screenshot. Okay, send the code. By sending screenshot, all I can do, I cannot do anything. What are the code you are writing, that folder zip is there na? Zip the folder and send to me, including the images you used in the file, CSS files you used in the file, everything. If you can send to me, so I can easily execute the code on my system, so I can give you the solution to you. Okay, so assignments, one more day time, Monday. Right, today I want to do a new concept called menu. What menu? What menu na? Right, so generally every website contain menu, or this is going to be navigation bar. Menu or navigation bar, or we can call it as a header of the web page. Header, footer. Header is always on top, footer is always in the bottom. Footer of the web, header of the web. So not footer, now we are talking about header. Header, navigation or menu. What a header contain normally, tell me please. Go to any of the website, what a header contain, what a footer contain. Okay, let me show you. Localhost 8000 slash. Okay, you see this? I don't know. Oh my god, site can't be reached. Why? The server was stopped. Okay, no problem. Let us open a website. This is one of the client website. This is what? Try to see this only. What it is called? Header. That is called header. Sometimes the header may be two level header, single level. This is single level header. Some people will have top header, bottom header. Two headers will be there. Such a websites, if we can see, give me 1 second. Let me show you if that header is available here. You see, here I have two headers. Can you see? You people see, this is about to contact us. Something is there na? This is one header. This is second header. Top header or bottom header. Some websites may like this also. Some website may have single header only. Some websites may have multi header also. Okay, we don't know how this is going to be. Yeah, we can do like this or we can do like this, whatever it is going to be. Okay, right, just check the things.
This is enough. Okay, done. Right, what is the next thing here I want to tell you? Go to the code and go see how to create the menu. Ante simply header is equal to, there is a logo and menu items. Logo and menu items. Right, logo and menu items. You see, this logo completely left side. This menu is completely right side, and sometimes you see left side there is a button. Sorry, left side there is a logo. Right side there is a button. In the middle we have menu also. See, the requirement may be vary. In this website, if we can see, we have logo on left side, right side menu items are there. Maximum left side logo, right side menu items. So I want to create a website like this and a menu like this. How do I create a menu like this? Logo and menu. So, and remember, I'm taking the skeleton, HEADR header. Okay, every web page contain logo menu. It's common. So where they will display on top of the page. Why these menu ante for the navigation between the web pages, go to about, contact, to services, from one page to another page, how we can navigate ante by using this menu items. If there is no menu item, how I can navigate between the web pages? It's not easy, right? Definitely there should be a menu item. So that is menu item. Header is going to be, tell me please, the skeleton. So the diagram I copied, I don't know, go to the pictures, otherwise give me 1 second. The menu I copied or not, I don't know. Go to the pictures, go to the screenshots. In the screenshots, I might have this. Yeah, this is the thing. Open with paint. Open with the paint diagram. Yeah, can you see? This is the menu. Okay, now this is the menu you are able to see. Sir, what I want to do, sir, here, this simply I want to take a skeleton. First of all, skeleton is it. This is the diagram. For this diagram, I'm just taking the skeleton. How can I take the skeleton? Can you see? What is happening? Is it selected or not? Yeah, this is all going to be container, one full width. Again, this is internally divided into two parts. One part is what? Logo, and other part is what? Menu items. Okay, na? So what I want to do, let me show you the structure. So first of all, I taken one parent. What is the parent called? Header. Inside the header, I have a div. I have a div, and the div, this div is for class is equal to, let me take this as a logo. I need one more div for what? Menu na. So this is going to, let us assume this is going to be menu or menu items, whatever it may be, you take it. Structure is very important thing. Inside this, what you will take the logo image, imgsrc. Logo image you will take. Inside this, you have to take what? Menu items. Menu items in the sense, home, about, contact, services, like this. Can you tell me, how can I create the menu in HTML? By using which tag? How to create the menu? To create the menu, what are the tags I have to use? In HTML, I told you. How can I display the content point by point? By using ULLI tag or list items. Na menus are always created by using ULLI, list item, list item, list item. So okay, LI open, LI close. It should be clickable, then you take anchor tag also. If you want to make it clickable, take the anchor tag also. This is going to be home and about, contact us, like this. This is second LI, and this is going to be about us, like this. We have to take. This is the skeleton of the menu creation. Take the skeleton quickly. మీకు ఇది బాగా రావాలి. You have to know, you have to be very good in creating the structure. ఆ డయాగ్రామ్ చూడగానే నీకు స్ట్రక్చర్ వచ్చి పడిపోవాలి. By seeing the diagram, you have to get the structure of the diagram. Then only you can create a very good అండి. మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా చేయాలి అంటే, if you want to do something confidently, ఈ స్ట్రక్చర్ బాగా రావాలి మీకు. If you don't know, it is not easy. I'm telling you again, be careful. While designing something, structures play a vital role. మీరు ఎప్పుడు కూడా చూడండి, ఏదైనా ఇమేజ్, see some image and plan the structure. See the image, plan the structure. So what is HTML ante? Finally, by using HTML, we can get the structure of a web page. How can I get the structure of a web page? This is what the structure. To this structure, we are applying CSS now. So let us see how can I apply CSS to the structure.
Done? Chalo. Let me create a new file. Yeah. Sorry, let me save the file. This is going to be menu.html is a file I'm creating, a new file I'm creating. Let us take the basic structure, HTML open, HTML close. We take the doc type also, no problem, even if it is not there. Head open, head close, and title open, title close. So HTML, CSS menu, that's all. Menus and raskondi. This is going to be body open, body close. Right. So in the body, I'm keeping the basic structure. This is the basic structure. We copied. This is not looks good, and make this indentation properly. This is header. Inside the header, yeah, you see code look should be like this. And we need an image, and we have the menu items. Wait for a second. Let me download one image from the Google. Otherwise, let me download the same logo. Download, save images. Yeah, save images. Let's go to that image into your folder. Where is your folder? Desktop. Then you can go to Google, download some images, and keep the images here, right? So this is Codify Next logo, right? So this is downloaded. So then how do I keep the image here? Definitely images of folders slash the image name Codify Next hyphen logo dot png. Name of the image you have to provide. Okay, right. So this is the menu items. What are the menu items you are having? Right now we don't have any links. If I click about, generally we'll write like this only, index.html. If I click about.html for the navigation purpose, click about, go to about. Right now we're not doing, that is not our agenda, creating the menu, right? So let us leave it right now. These are not required. href value I'm making empty only, don't worry. So like this, tell me one more menu item. Generally what we will see, for example, if you are doing a website for training institute, we will see courses. All courses, they will have some menu. So I'm taking something called li tag open, li tag close. Here I'm going to take something called ahref is equal to something open. Yeah, close open close. Yeah. What else we can see? Blog we can see. Li open, li close. So ahref is equal to anchor open, anchor close. Finally, I'm taking contact us simply. Okay, contact us. Okay, this is what the thing about us. You can take like this, about us. Okay, right. Then see the structure. There is a header. The header contain div, and this contain menu items. Menu items. This is all the header. Header is the father. Father have two children. Okay. For this, if you want to take any class, take the class also. Class is equal to, or ID equal to header name header. Element name is header. Class name also header. Can we take like this? And yeah, we can take class name anything. Maybe element name and class name may be same, may be different, no problem. Okay, but you have to take one unique identity for this header. No, some people will take this as a ID header also. Why? Because throughout the site you will have only one header now. That's why they may take ID also. They may take ID also, or you can take class also, no problem. Ultimately I want to design this. Okay, but okay, let me take this is going to be ID header class menu items, or some people will take this as a nav bar. Mostly you will see the word nav bar, navigation bar. Okay, that's why. And for this you will write the class is equal to, I can write something called menu also. I can write just this is the menu, navigation bar contain menu. So what are these are called li open, li close, menu items. List item is nothing but menu item. Menu item should be clickable. That's why you are taking anchor tag. If there is no anchor tag, how I can redirect from one page to another page? Definitely you have to take the anchor tag. So see the structure once again. So inside a div we have li items. You have to keep actually li items father is what? Ul. Definitely without ul you cannot write li. Okay, you written like this. Okay, check this carefully. Right, this is the structure you created. As of now, did you written any css? No, we didn't write any css. You written the structure of the web page only. Now I just want to run this file. By running the file, what is the output I'm getting? Can I see the menu? This is the menu. Logo is looks too big, and menu items are going to be coming one by one. Why menu items are coming one by one? But in this website menu items are coming one by one.
No, they are not coming one by one. They are all coming side by side. How they are coming side by side? So they are all coming side by side or one by one. See, here they are side by side, but in our design they are coming one by one. So how do I bring them side by side? CSS. Okay, this is the thing. Okay, let us write something. Go to this. This is the header. This is the something. This logo looks very big now. Let me take a class is equal to what we can take brand. I'm taking something called brand. Okay, whatever you want, you can take it. Brand image under generally. Right. Let's come to the CSS. Style open, style close. I'm writing internal. If you want to write external, create a style, link the style. What shall we do? Can I go for external or internal? Anyone you can do. Yesterday what we did, first we created internal, after we simply copy paste the code into separate file. Your choice. Okay, right. Okay, at the end of it we will do the same job again. So now you see what we have written on the top of the page, star, margin 0. So one more value here we are having box sizing, box sizing, border hyphen box. Right, done. If I refresh this actual screen, let me refresh the page. Default things were gone. Default margins and default paddings were gone. Now they have to become side by side. This logo is too big now. Let us do one thing. First of all, BRAND, brand is the class we taken. Let's take some height is equal to, what is the height we can take? Can I take 40 pixels height? I don't know, 40 pixels may be very small, I believe. So width is going to be, I'm taking 120 px. Let me check this. So logo looks smaller. So let us make this is going to be 60 and 120 proportionately I'm taking, right? And with 120 height or 100 height, width is going to be 200 I'm taking. Okay, let us try this way and let us see. Logo is little bigger. Okay, fine. Don't worry about it. And logo is looks good to see like this. Okay, right. Now logo and these menu items should be side by side. Logo and menu item. Go to the code. In the code, this is the logo, this is the menu item. Who is the father of these two items? ID header, right? What you want to bring side by side? Go to the code, header and logo. Sorry, logo and navbar. So identify the father. This is the father. Immediately hash header. What I have to write? Tell me please. Display flex. Obviously, right? Display flex. If you can display flex, sorry, flex. Now, can I see this? They're coming side by side. Remember, I'm not talking about menu items. Generally, I think you expected menu items will come side by side. No, first what I'm talking, the whole navbar and logo should be side by side. The task is now menu items should be side by side. Menu items earlier, the navbar logo should be side by side, completed. So now who is the father of these two? ID header. Now come to this page. Now these menu items in the sense li, 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 li. Who is the father of li? Menu na navbar? Menu or navbar? Who is the father of li? Menu or navbar class? Menu is the father. Navbar is grandfather. We don't want grandfather. You cannot apply flex to grandfather. You have to apply flex to father only. Who is the father of the item? Identify the father. Apply flex. If you are writing this flex, it cannot work. What is the things you want to make side by side? These are the things, sir. Who is the father of it? Dot menu. Let's go to the thing. And this are having same style. Sorry, go to this file, CSS, and what it is going to be dot menu. What is the dot menu? Display flex. Check this carefully now. These items are side by side. All menu items are coming side by side. Okay, leave it. Where they are top or bottom, that's we will see later. Okay, but they are the side by side. You want to make little zoom. This is the actual thing. I make little zoom. Right. Logo and the menu items. Okay, sir. Menu items are not having any gap. Okay, and underline is coming. Some color looks blue color. Dots are there. We want to remove the dots.
We want to remove the underline. We want to provide our own color, and there should be some gap between the menu item and menu item. There is no gap between the menu items. How do I do this? And first of all, let us work with the menu. So this menu, remember, sir, first of all, menu is aligning on top. I want to align the menu horizontal center, vertical center. Vertical center I want to do. To do this vertical center, yesterday I told you one property. What is the property? Align items center is a property. Right? Just write the align item center property. Refresh the page. Now, where is the menu? Menu is exactly center to it. మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే you do one thing. For this header, you can add some background color. Later we will remove the background color. Light gray color I am adding. EF. Light gray I am adding. Now can we see? Is it correct? In the background, why I added background color of the border ante, I want to know whether these items are aligning properly. Background color added. Not able to see. Why? I am able to see. Maybe that color is not displayed by the system. 1 minute. D4, D3, D3, D3. Can you able to? Can you see now? Okay, now I am able to see. Logo and menu are exact centered. They are properly centered. A centered horizontal, vertical. Vertical center, not horizontal. Horizontal center means what? The center thing should be come here. This is horizontal center. Vertically, I want center. By default, menu is where? Menu is on top. I want to make exactly center. This is what? Vertical. This is what? Horizontal. Okay, right? Okay. Let's move. The menu. So the nav bar should be completely right side. So navbar logo should be left side. Navbar should be completely right side. How do I bring the navbar completely to the right side? Why? Because our task is what? Right side navbar, left side logo. In the middle, I want to provide the gap on. But if I have more items, gap will be filled. Okay, right. So tell me please. So I want to align this. Yeah, how do I align this? So here, align item center, I'm writing one property. All of you see the property. Justify hyphen content. New property. Align item center for what? Vertically aligning the content. Justify content for what? Horizontal things. Align items for vertical. Justify content is for. Okay. Justify content also center. Click the file. If I refresh, what is center? Horizontal center, vertical center. Horizontal center this is. Justify content for horizontal alignment. Align items for vertical. Remember, don't forget the property. Right. And one more thing. If there is no flex property, align items will work and justify content will work. They will never work. If there is a flex, then only align items, justify content will work. Remember, I am removing the flex property. By removing flex property, if I refresh, what is happening? They are not working. By default nature is this is. Right? So always remember these two properties. If you want to make them to work, these two properties will always depends upon the display flex property. If there is no display flex property, these properties cannot work. Okay, right. Let us see the justify content property. I am writing start. Can you tell me the output? Please start. By default start. So if you can write this is going to be center, yeah, make this center. If you can write center, then what is happening? So center. If you can write the value something called end, then where it will go? End means right side. So I have a property start. Start means, oh, already written, right? Start means this is start. Start to center middle. Now you see there is a property called space space hyphen between. What is the property called? Space between. Property name is what? Space between. Now let me refresh. Let us see what is happening here. Okay, I'm just refreshing the page. If I refresh the page, what is happening? Logo is where? Completely left side. Menu completely right side. This is what I need actually. Okay, now let's work with the menu item. Menu item is looks very small.
I want to make some gap between the menu items. There is no space between the menu items, right? చూడండి ఇప్పుడు కూడా by seeing the output you have to take the decision. By writing all the code, don't see the output. నాకు ఇలా కావాలి ఇప్పుడు కూడా ఇలా ఆలోచించండి. మీరు సిఎస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి వెరీ గుడ్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామో చూడండి. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఆల్ ద సిఎస్ కోడ్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆల్ ద కోడ్ ఎట్ ఎ టైమ్. వీఆర్ నాట్ కాపీయింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్, వీఆర్ నాట్ కీపింగ్ హియర్, వీఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హియర్. సో నాకు ఎలా కావాలి, ఇలా కావాలి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్, దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. దిస్ ద వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఇలానే కావాలి, ఇలానే నేర్చుకోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళి చదివి నేను బై హార్ట్ చేసి నేర్చుకుంటానంటే నో, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. యూ కెనాట్ డూ ద థింగ్స్ ఆల్సో బెటర్, రైట్? సో ఎప్పుడు కూడా ఇది క్రియేటివ్ జాబ్ కాబట్టి ఎప్పుడు నువ్వు ఇలా ఆలోచిస్తే నీకు థాట్స్ వస్తాయి. సార్ ఇలా చేశారు, నేను ఎందుకు ఇలా చేయాలి, నేను ఇంకో రకంగా చేస్తా. అది కావాల్సింది నాకు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కూడా యాస్ట్గా నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి నీకు నాకు? వేరే అక్కడ క్రియేటివిటీ ఏముంది? ఏం లేదు కదా. అందుకనే ఇప్పుడు కూడా నోట్స్ రాయకూడదు. నోట్స్ రాస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు అదే అందులో ఉన్నదే ఇక సబ్జెక్ట్ అని అదే ఫాలో అవుతుంటావు ఎప్పుడు కూడా. మన కాలేజీ నుంచి అదే కదా చేసింది, అంటే నేను కూడా అలానే చేశాను, చెప్తాను అందరికి కామన్ గా. సో అలా కాదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు బి సమ్ వాట్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద మెనూ ఐటమ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద మెనూ ఐటమ్. మెనూ ఐటమ్ ఈజ్ వాట్? ఎల్ఐ. సో వెర్ ఈజ్ ఎల్ఐ? కమ్ టు ద కోడ్. ఇక్కడ కోడ్ లో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ కోడ్ ఎల్ఐ ఐటమ్ అంటే ఇది. సో దిస్ ఈస్ దెర్ ఇస్ నో గ్యాప్. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సిఎస్ఎస్ కోడ్. Try to see dot menu space li. What's the meaning of it? It will select all the li's under the menu class, under the menu class, under the menu class. That means what? Inside the menu class, select all li's. Not only for one li, for all the li's we want to provide some gap. For all the li's we have to remove the dot. Sir, right? So I'm providing. Try to see. You can provide some padding also. I'm writing some padding. Padding we can provide, margin also we can provide, no problem. I'm writing 10 pixel. What's the meaning of it? Padding for every li. Top bottom how much? Top bottom 10. Left right 24 pixels. Let me save the file. Let me refresh the page. By refreshing the page, can you see how the items are coming? Okay, some gap is there. Some gap is there. That looks good to see. Now I want to remove the dots also. Why I need dots here? I don't want that. And very important thing, remember this UL have always some default padding, and by default it's have some padding. Let me show you the default padding. So UL, right click on the same. If you can go for this UL, go to the navbar. In the navbar, select the UL. You see UL have default some green color is there, left side. Menu item UL, they always having some gap on left side. This is padding, default padding. I didn't write any padding for this as of now. This padding is coming automatically. Remove this padding also, you will get better calculation. Okay, so what I will do for this UL, I won't write the padding also. Otherwise you can write it globally also, no problem. And wherever you have UL, I want to remove the something UL. I am writing padding 0. By default it have default padding. I want to remove the default padding. If you can refresh now, can you see? This is what exactly the thing. Now there is no padding. Now you see green color is there, no green color. We will remove the green color also. Now next agenda, remove the dots. Remove the dots. Why dots are coming? Because of anchor tag or because of li? Li. Okay. So because of li only dots will come, not anchor tag. Okay. Where is this UL? Already we written this, right? Menu li. So there is a property in CSS, list style hyphen type. What is the type of the list? Circular. I am writing circle. If I write circle, what is happening? Can you see? Oh yeah, circle I written. What are you getting there? You're getting circle. So I am writing something called DISC disk. If I write disk, then what is it is going to be called? Disk. So if I write something called SQUARE square, what you will get? What are you getting? You're getting square. I don't want anything, sir. No circle, no square, no disk. None. Display type is what? And actually we don't want, right? What I'm telling you, we don't want. Why we need circle and something and something? We don't need anything. I won't write none. Because of writing this none, and you will have the dots gone. దీన్ని ఇలా కూడా చేయొచ్చు కదా.
So if you're not writing CSS here in HTML, how do I do this? So here UL had an attribute called type. Type is equal to none square. In HTML we discussed this already. Now you see type equal to none also valid. Now you see it's also working. Either you can do here, either you can do in CSS also, both are valid. Okay, right, so done. Now this is all done, right? So now if you can see, and the menu will be like this. Now I want to remove the underline. Underline also not required in the menu, right? How do I remove the underline? Why underline coming? Because of li tag or ul tag? Why underline will come? See, underline is coming. Am I using any U tag here? No. And why underline is coming? Because of anchor tag above. If you are writing something in the anchor tag, underline will come automatically, right? I want to remove the underline of the anchor tag. Underline I want to remove, right? Remove. Okay. So where is this anchor? Anchor is available in li. Li is available in menu. See the selector. What is the selector I am writing? All of you watch the selector. So dot menu li. What's the meaning of it? What is the meaning of the selector? It will select anchor which is inside the li only. The li should be in the menu only. Maybe in your website you may contain lot of anchor tags. I don't want to design all the anchor tags. I want to concentrate on the li. Sorry, I want to concentrate on the anchor which is in the li, which is in the menu class only. That's the meaning of the selector. Okay, who is the father of a li? Li father should be something. So that's what only I want to get it, right? Okay, let's go there. Now, what is the property to remove this? There is a property called text hyphen decoration. Text decoration is a property. Text decoration, I am writing a property called overline. What is overline? Refresh. Line is coming on over. So underline I am writing underline. If I write underline, then what is the value? By default, underline a. So I have one more value called what is the one more value called line through. Line through is a value. If I refresh, what is the value of it? Line through. Okay, where we will use this? Striking. E-commerce applications low old price new price. They will strike the old price to 45% offer new price. Okay, there we will use, right? In CSS, how do we do it? Line through. Text, whatever the text it may, paragraph tag, div tag, you can write line through. Strike will be strike. Thus line through will be strikes the text. Okay, underline, overline, and line through. And what we need? We need a. We don't need anything. So what is the value of it? Text decoration none. I don't want anything. Just make this as a none. I'm refreshing the page now. Now you see underline, overline, line through, everything gone. By default underline is coming. I don't want anything. To do this, what we can write? This is what the menu. How you see. Still, you want to add many more menu items. You can add the menu items. This menu, sir. This menu is full width. I don't want full width menu, sir. So like this, you see, left side some gap, right side some gap is there. I did the same way. So how do I do this menu? Left side, right side some gap. Let's go to the code. Sorry, not this. Go to your editor. And in this, what I want to do, sir, yeah, we have header. For this header, let me set the width. What is the width of it? 80% width I'm taking. So I'm writing margin 0px auto. What will be happen if I write these two lines? Write these two lines. What is going to be happen now? Now you see, if you can refresh the page now, you see menu will be like this. Left side, right side equal width. Equal the gap. What is the width of the menu? Total width is 80%. Left side and right side it begins. Sorry, right side and left side both are having equal gap. Yeah, that's right. But if you want to make the content exact center, we will use the margin 0 pixels auto. Okay, margin 0 pixel, top bottom 0, left right auto. Automatically you have adjust, and width is what? 80%. Okay, to make the content center, we can do like this. Can you use justify content center here? No, we cannot use here. Justify content when you will apply on the parent. For this header, do we have any parent? We don't have any parent, so don't apply it here. Okay, you can do like this only. Okay, right. So menu items are going to be like this. If you want to make this menu full width, sir, a strip on the background strip should be full width. Menu మాత్రం అట్లనే ఉండాలి. అప్పుడు
What I want to tell you, the background color is there na, that should be full width. Menu matram 80% width lo undali. What shall I do for this? The menu అయిపోయింది, our task is completed. Menu is coming and the task is completed. Now what I want to do, I want to do like this. Tell me please. ఒక పని చేద్దాం మనం. So you can do something called already we taken something. Do one more div extra I'm taking, guys. Actually this is the content we are having in this. Oh sorry, you can remove all the code. First of all, you have to add one more parent and because as per the requirement you have to add one more parent. Let me see the parent. Yeah, sorry, take a div, take a div. Close the div properly and take a class is equal to header, no problem. Header. So inside this you can keep the code again. Why I'm taking two parents? Two parents I take it, not one parent. Okay. So because customer is expecting a border also, that's fine. So this is not header. This is going to be dot. Okay, na? Dot means now you see there is no change. Everything will be same. Output is same. Now you have ID header also, na? HEADR header. So for this header, you can add the background color. Try to see now what is going to be happen. Background color is applied on full width and class header is going to be fixed width. Now like this also we can see. There should be. See, initially we have one plan. By seeing the output నాకు ఇలా కావాలని థాట్ వస్తుంది నాకు. ఇలా ఎందుకు సార్ నాకు ఆ స్ట్రిప్ అనేది ఫుల్ విడ్త్ కావాలి, ఐ నీడ్ స్ట్రిప్ ఇన్ ఫుల్ విడ్త్. ఆ ఇనిషియల్ థాట్ రాలా నాకు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఐడియా. తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఫుల్ విడ్త్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది మనకి. అంటే అది క్రియేటివిటీ, నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ దిస్ అని చెప్తాను ఫైనల్ గా. కస్టమర్ విల్ టెల్ యూ లైక్ దిస్. So if that is not looks good, we can get like this also, no? Then this is looks good too. We will say to the customer, this looks good, sir. Okay, customer will say, I don't need any background color. Then we will remove the background color. We will remove the background color right now, and I'm removing background color. Now, if you can see, this is the thing. Okay, for this, I want to show you something more. Box shadow is a property, na? HHADOW. Box shadow. For this box shadow, 0 pixel, 10px, I'm writing some color code like this. Okay. If I refresh the page, now this is going to be like this. Now, which one is better? Background color is better. This is better. You decide. No one will tell us. This is all creativity. By using your creativity, you have to satisfy the customer at the end of the day. That's what we are talking from starting onwards. Designing means ultimate customer satisfaction, right? So I did a design like this. Previously I have a background. Which one is better? You decide and you can continue. No problem. Okay, now so I went like this. This is my main. Inspect element if you want. Yeah, you can do inspect element. Yeah, I did. కొంచెం కోడ్ కనబడతాయి కదా సార్ ఇదంతా, అంటే ధర్మ సందేహం అధర్మంగా చేయడానికి. సో అదేంటంటే ఇట్లా మనం వేరే వెబ్సైట్ డైరెక్ట్ కోడ్ తీసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు కదా, Copy paste చేయొచ్చు. అవునా? Somebody's code also we can copy paste, but as it is గా copy paste చేయకూడదు. Little changes you have to make. You can copy the code as it is, but you have to little at least color combination as is copy చేస్తే will go legal. They copied my code. అంటే every website contains terms and conditions. Then in the terms and conditions they will mention, right? So if anybody copied, if anybody duplicate, registered companies are there. We cannot register their logos and brands and everything, right? So we have to be very careful in this point. We can copy paste the code as it is. We can convert the code as per our requirement also. We can. మీరు అన్నారు లాస్ట్ టైం అన్నవర్లో కూడా మనం కొన్నిసార్లు Yes, we can. ఆడ ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు కదా, అప్పుడు అది తీసుకొచ్చి Same reference if we can find for this assignment, if we found anywhere, copy the code, paste here. అలా ఇంకొకటి ఏంటంటే we cannot copy the whole code. We have to copy the exact CSS only. Okay, by seeing copy pasting they can understand. You written your own code or you are copying from somewhere also, they can understand. We are freshers, right? We know our coding standards.
By seeing your code, I can understand you are a fresher or experienced also. We can understand easily. Okay? Experienced people can understand. But maybe you are thinking that no one will catch me ante alaga. Definitely people will catch you. If you are talking from somewhere and okay, my point is what? Okay, when you are professional, you can copy paste. No one will ask you. When you are a fresher, try to write code everything by your own. Don't copy by somebody's code and making something. As a fresher ga neeku mottam teliyalabba. You should know top to bottom నీకు లైన్ 1 నుంచి లైన్ ఎండ్ వరకు నీకు తెలియాలి ఎలా రాస్తాం ఎలా చేస్తాం అనేది. అదంతా తెలిసినాక నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఏంటి చేయకపోతే ఒకవేళ కస్టమర్ వచ్చేసి నాకు ఇలా కాదు ఇలా అన్నాడు అనుకోండి, నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేసే కూడా నీకు తెలియదు. ఇలా కాదు సార్ ఈ కోడ్ ఎక్కడ దిక్కింది సార్ ఏ వెబ్సైట్ దిక్కింది అని అప్పుడు మళ్ళీ కూర్చొని దేవుడు ఆడతామా, అట్లా కాదు కదా. కాబట్టి చిన్న చిన్న చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనం చేంజ్ చేసేటట్టు ఉండాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి నీకు. యూ షుడ్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. If you are getting some experience, definitely we can mimic it. So what is the code they have provided? 80% of the code I got it. 20% of the code I have to do my own. అందుకే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం? We have to be professional in this area. ప్రతిదీ తెలియాలి మనకి. ఇలా కావాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు డిజైన్ చూడగానే నీకు అర్థమైపోయింది, ఓహో ఇది ఇలా రాసుంటాడు CSS కోడ్. You will understand by seeing the design. We have to get that thought అనమాట. ఓహో they may written like this అనేది. అప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది అది? నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. You cannot get it immediately, కదా? Right. Chalo. So what is the next one? I forget something to say. చెప్పండి ఏం లేదా? ఓకే, నేను ఏదో చెప్తున్నాను మర్చిపోయాను. రైట్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ హియర్. ఓకే, మెనూ ఐటమ్స్ వచ్చేసినాయి అండి. ఇంకా కావాలంటే కొన్ని మెనూ ఐటమ్స్ పెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ మెనూ ఐటమ్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. I take in box shadow. If you don't want box shadow, you can remove background color also. You take the background color, no problem about it. Right, so this is done. So these are the menu items. So what is the menu item color? Menu item color is by default blue because of anchor tag. Let me set some color also. Color is going to be can I provide the color blue? I'm providing the color blue. Okay, red or blue, something I'm providing. So if I can go to the blue color, yeah, this is the blue color. Customer doesn't like this blue color. Customer is saying that sir, in the logo there is a blue na. I need that blue color. We provide blue color. Okay, maybe some people may look, they may feel this is good, but customer is saying that I don't need that blue sir. What is the blue color in the logo? This blue color only I need. Or what is the pink color in the logo? That color only I need. So in this context, what we can do? How do I get the color code? As I told you, we have color picker tool now. Is there color picker? Yeah, I have color picker. You can move this. Maybe it cannot work in. Okay, it is working. No, it's not working. I think this cannot be work here. Will it work? Because here we have file protocol. If we have file protocol, that cannot be work. Okay, but don't worry. Here I have a website now. Let me do this from here. What is the color code of the thing? Yeah, here color picker will works for you. Yeah, you see, this is the blue color. Yeah, click on the blue color. You got the color code. What is the color code you are getting? Some color code I got. 2E2B72 is the color code. Now hash, add the color code. Now you go and check this now in your web page, and you will see the color. That maybe because of this is going to be like this. It look like black color only, na? It's not like the blue. అప్పుడు ఇంకా ఏం చేస్తాం? అప్పుడు కస్టమర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇట్స్ లుక్ లైక్ బ్లాక్ కలరే. I don't need black color, right? How do I make it ante? Again, you can inspect down the menu and you can make this tool. So we have this tool, right? What is the tool? Yeah, this is click on the color palette. So you can move this. What is the color is? This color is looks good. No, this color is looks good. This color is looks good. Like this, you can move on the cursor on the thing, and finally we can pick one color, and that color we can add on the web page. It's not a big deal. Yeah, just you can go for it, guys. Okay, I'm just refreshing the page. This is fine. This is the logo. Menu. On mouse over, I want to add a background color. Mouse over only. Normal ga, if you can go to this, can I refresh? Is there any background color is coming? Oh, no background. No, nothing is highlighting. If you can go for, yeah, here also. No, I believe this is not working anyway. I don't know. Go to this. Just want to do. This is the actual color. If I mouse over, you see, on mouse over color is changing now.
Same like this for my menu item also. Otherwise you go to W3 schools, there maybe you will, sorry, not W3 types, W3 schools. Go to the menu. You see the menu, when you are hovering the menu, some color is highlighting na? Whatever the color it may be, but some color is getting highlighting, right? When I am hovering the menu items, I want to do the same thing here also. On what you are hovering, I am hovering my mouse on LI. If you can mouse hover on LI, I want to add the background color. Mouse out, I don't want. So what is the selector we have tried? Try to see the selector. Here we will use pseudo selectors. Try to see, all of you. Hover, all of you see this. On what hover? On LI. Dot menu LI. So you see, I'm writing background color. Okay, some color I'm adding. Later we will remove. If I refresh, by default on load I don't want background color, sir. On hover I want. On load background color coming or on hover? On hover I want. My requirement is what? On hover, not on load. Okay, right? This is going to be li colon hover. That's a thing, Andy. When you are mouse hover only, then only it will work. So now you see the difference. See, li means directly on load is working. Now if you can refresh, now are you getting the background color? No. When you are mouse hovering, then only you are getting the background color. నాకు ఇలా అదే అంటే ఏంటి, ఇలా కావాలి, ఏంటి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? సో వాట్ ఇస్ ద క్లాస్, వాట్ ఇస్ ద థింగ్? ఇలానే ఆలోచించండి ఎప్పుడు కూడా. నీకు తెలియకపోతే గూగుల్ చేయి. నేను చెప్పలేదు నీకు నాకు ఇలా కావాలి, కానీ అది నేను చెప్పలేదు. గూగుల్ చేయి, నాకు ఇలా కావాలని ఆస్క్ ద చాట్ జీపీటీ ఆర్ గూగుల్, అలానే అడగండి. సో డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్. సార్ నాకు ఎలా, ఇప్పుడు కొంతమంది సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయటం రాదు సార్. ఆన్ హోవర్ సిఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. నీకు రాకపోతే నీకేమొచ్చు? హోవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సిఎస్ఎస్ అని కొట్టు. అంటే నీకు తెలిసిన ఇంగ్లీషు అర్థం చేసుకుంటుంది గూగుల్, అర్థం చేసుకుని నీకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది. దానికి ఏం చేయాలి? నువ్వు క్లిక్ చేసి చదవటమే నీ డ్యూటీ. ఓకేనా? నాకు ఇప్పుడు నేనేమంటానే, మామూలుగా ప్రాపర్గా ఎలా చేస్తామంటే ఆన్ హోవర్ ఇలా చేస్తున్నా. ఆన్ హోవర్ యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు మెనూ ఐటమ్. ఇది ప్రొఫెషనల్ గా ఐఎమ్ ప్రాంప్టింగ్ సంథింగ్. ఓకే, if I can go for, now you will getting lot of links again. Okay na, lot of links. This is a thing. Maybe if you can go here, the same code they will show you here. Okay na, something maybe. Yeah, you see ulli hover and background color. This is what they are providing. ఇప్పుడు నేను ఎలా సెర్చ్ చేస్తానంటే, అంటే ఐఎమ్ నాట్ ప్రొఫెషనల్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెర్చ్ హియర్. సో చెప్పండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ ఇష్టం, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్. మీరు ఇక్కడ టైప్ చేసిన సజెషన్స్ వస్తున్నాయి, అది ఒక టెక్నిక్. సజెషన్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఓవర్ అంతే. ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫర్ ఎనీథింగ్. హిట్ ఎంటర్, యు ఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్. హోవర్ సెలెక్టర్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా సొల్యూషన్ ఉంది నీకు. ఇదిగోండి, ఇదే కదా, ఏ హోవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో అయిపోయింది. కాపీ పేస్ట్ ద కోడ్. అట్లీస్ట్ మనకి తెలియకపోతే గూగుల్ చేయి. నేను చెప్పలేదంటే యూ హ్యావ్ టు గూగుల్. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యువర్ ఓన్ థింగ్స్. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ కూడా అవసరం. నేను చెప్పిందే సబ్జెక్ట్ అనుకుంటే మీరు కష్టం. నీ ఓన్గా నువ్వేం నేర్చుకుంటావు అనేది కూడా చూసుకోండి. సిఎస్ఎస్ లో ఎప్పుడు కూడా నో వన్ విల్ టీచ్ యూ 100% సబ్జెక్ట్. ఐఎమ్ షూర్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇది ఇంపాసిబుల్. టైం సరిపోదు కాదు, నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. నువ్వు డైలీ ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు టు వాచ్ ద షార్ట్ వీడియోస్? అదే, ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు అందరు ఎలా ఉన్నారంటే, హౌ ద పీపుల్ ఆర్ అంటే, షార్ట్ వీడియోలో ఎంత షార్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో సబ్జెక్ట్ కూడా అంత షార్ట్ గా రావాలి అనుకుంటున్నారు. అవునా? అట్లయితే కష్టం అబ్బా. ఇక నువ్వు అట్లా నేర్చుకోవాలంటే ఇక 10 years పడుతుంది కదా. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ యూఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ వాచింగ్ షార్ట్ వీడియోస్? అంటే చూడండి, చూడదని అంటం లేదు, అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా. కానీ ఒక సర్వే అండి రీసెంట్, నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అనుకుంటా. ద సర్వే ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారో, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ వాచింగ్ షార్ట్ వీడియోస్ అంట. 6 hours ఇక ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, నువ్వు ఎంత టైం స్పెండ్ చేసావు స్క్రీన్ మీద అనేది ఉంటుంది. వీక్లీ ఉంటుంది, మంత్లీ ఉంటుంది. ఎంత టైం నువ్వు సిస్టమ్ లో ఉంటున్నావు, ఎంత టైం నువ్వు వాచ్ షార్ట్స్ వీడియోస్ చూస్తున్నావు, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో కాబట్టి ఈ టైం కొంచెం రెడ్యూస్ చేసుకుంటే
ఎన్ని అవర్స్ 8 అవర్స్ పర్ డే రెడ్యూస్ చేసుకుంటే కనీసం అందులో ఒక 2 అవర్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ స్పెండ్ చేస్తే నీకు మంచిగా ఇదవుతుంది. నువ్వు షార్ట్ వీడియోస్ చెయ్యి, నువ్వు చెయ్యి. ఎలా చేస్తావు? నువ్వు చేసిన HTML CSS మీదనే చెయ్యి షార్ట్ వీడియోస్. చాలా పీపుల్ అండి, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ క్రియేటివ్లీ. వాళ్ళు చేసిన దాన్ని మనం చూస్తున్నాం, మనమే ఎందుకు చేయకూడదు? నువ్వు ఒక షార్ట్ క్రియేట్ చేయి. హౌ టు యాడ్ హోవర్ కలర్ ఇన్ CSS. వీఆర్ 20 people, 20 షార్ట్స్. ఓకేనా? అదర్స్ ఆల్సో వాచ్ యువర్ షార్ట్ వీడియోనా. వై క్యాంట్ వీ డూ లైక్ దిస్? ఇలా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ మనకి మనీ కావాలి. ఓకేనా? అంతే కదా. ఇప్పుడు కదా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈరోజు షార్ట్ పెట్టగానే డబ్బులు వస్తాయంటే ఇప్పుడు రావు. ఓకే, నేను యూట్యూబ్ లో వీడియో పెట్టగానే నాకు డబ్బులు రాలేదు. నాకు ఎప్పుడు వచ్చినాయి? 1 year పైన తర్వాత నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయి యూట్యూబ్ లో పెట్టగానే. ఎందుకంటే దానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది కదా. సో ఆ క్రైటీరియా మనం రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. ఏ వీడియోస్ అంటే అవి కాదు, ఇలా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే టెక్నికల్ గా. అంటే ఎవరన్నా ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరైతే ఈ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారో, మీరు ఇప్పుడైతే ఇది కోడింగ్ పెడుతున్నారో డెఫినెట్ గా లైక్ ఫాలో అవుతారు. దే విల్ ఫాలో. ఎందుకంటే నువ్వు ఏదో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి. ఇది ఎందుకు ఫ్రంట్ ఎండ్ చూస్ చేసుకున్నాను అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. నువ్వు జావా చేయి, .NET చేయి, పైథాన్ ఏది చేసినా సరే ఫ్రంట్ ఎండ్ కామన్ కదా. సో అట్లా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు? అదే క్రియేటివిటీ. అదే అంటుంది, ఇప్పుడు మనం ఏ జాబ్ లో ఉన్నామంటే క్రియేటివ్ జాబ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి నీ లెర్నింగ్ కూడా క్రియేటివ్ గా ఉండాలి. స్పెండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ లెర్నింగ్ దిస్. 8 hours కదా యువర్ స్పెండింగ్ ఆన్ వాచింగ్ షార్ట్ వీడియోస్. 2 hours అడుగుతున్నాను నేను. ఓకేనా? ఓకేనా లేదా? మీ ఇష్టం అబ్బా, మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. మీకు ప్రాపర్ గా కావాలంటే ఓకే, లేకపోతే చేసేది ఏం లేదు. ఓకేనా? సారీ, నా యూట్యూబ్ ఛానల్ అది ఎందుకయ్యా ఇప్పుడు? అవసరం లేదు మనకి. ఓకేనా? రైట్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అది చూడండి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి చదువుకుంటారా? నేనేమంటున్నాను, మీ ఓన్ గా ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి రా బాబు అని అనుకుంటే నాది అడుగుతారు ఏంటి మీరు? అది అవసరం లేదు. అలా చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్కి వెళ్ళి హౌ టు క్రియేట్ షార్ట్ వీడియో అని కొట్టు, మంచి వీడియోస్. నా దాంట్లో అది ఉండదు కదా. ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి, నా దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ అది కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క వీడియో 1 hour పైన ఉంటుంది. నీకు 1 hour కూర్చున్నంత టైం ఉందా? లేదు. షార్ట్ వీడియోస్ నే ఓరకట్ట పైకి అంటున్నాం మనం. అదేనా? అది కూడా జస్ట్ 30 seconds వీడియో అది. సో 1 hour కూర్చున్నంత టైం ఉందా? అంత టైం లేదు. లేదు కాబట్టి ఆలోచించండి. నేను ఇచ్చాను అనుకోండి, దానివల్ల యూజ్ ఏమన్నా మీరు ఏం చేస్తారు? లైక్ కొడితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు, కానీ ఆ వీడియోస్ చూడం కదా. అలా వద్దు. మీకు ఎప్పుడైతే అవసరమైందో యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ కొట్టినప్పుడు ఆ వీడియో ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. నా వాయిస్ మీరు రికగ్నైజ్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మీకు అవసరం వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఏదో కొడతారు కదా, ఖచ్చితంగా ఏవో అసైన్మెంట్స్ ఏవో కొడుతున్నప్పుడు మన వీడియో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? చెప్తాలే కానీ బట్ ఏంటంటే మన వైపు నుంచి ఆలోచించండి. ఓకేనా? ఎలా చేస్తాం అనేది. రైట్. సో ఓకే, ఫైనల్లీ బోర్డర్ రేడియస్ కూడా రాస్తున్నాను దీనికి. బోర్డర్ రేడియస్, RADIUS. బోర్డర్ రేడియస్ వచ్చేసి ఐఎమ్ రైటింగ్ 6 pixel బోర్డర్ రేడియస్ రాస్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్ నౌ ఆన్ హోవర్ బోర్డర్ రేడియస్ ఆల్సో యాడెడ్. ఈ కలర్ బాగలేదు సార్, నాకు కలర్ బాగలేదంటే ఏ కలర్ పెడతాం అప్పుడు మనం? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది పెడుతున్నాను నేను. I'm providing the same color here, background color. Background color పెడితే I am not able to see the menu. నాకు మెనూ ఐటమ్ కలర్ వైట్ కలర్ కావాలి. ఓకే, బాగానే ఉంది కలర్. ఓకే, లోగో కలర్ ఏదో అదే వచ్చింది. బట్ మెనూ ఐటమ్ కలర్ షుడ్ బి వైట్ కలర్. వైట్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటది కదా. అప్పుడు ఎప్పుడు రావాలి వైట్ కలరు? హోవర్ అయినప్పుడు మాత్రమే మెనూ ఐటమ్ యొక్క కలర్ ఉండాలి. మామూలు లోడ్ అయినప్పుడు కలర్ ఏంటి? ఏదో సమ్ కలర్ ఇచ్చాం మనము లోడ్ అవ్వగానే. బట్ ఆన్ హోవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ షుడ్ బి దిస్ ఈస్ అండ్ మెనూ ఐటమ్ కలర్ షుడ్ బి వైట్. ఎలా చేయాలి దానికి చూడండి. ఓకే, అది కలర్ కోడ్ ఫైన్. సో ఆల్ F, so if you can write, see, all of you see this carefully. LI item color white. Where is LI? LI is inside LI. Sorry, anchor color should be white. Anchor is inside LI. LI is inside UL. ఇది టార్గెట్. ఇప్పుడు ఎవరి మీద హోవర్ అయినప్పుడు కలర్ వైట్ అవ్వాలి? LI మీద మౌస్ ఓవర్ అయితే యాంకర్ ట్యాగ్ కలర్ షుడ్ బి వైట్. ఆన్ వాట్ హోవర్? LI హోవర్, యాంకర్ కలర్ షుడ్ బి white. That is the right selector. Dot menu LI hover. On LI hover, whose color should be white? Anchor color. So space anchor
and you will write this something called color colon. So hash FFF white color. White color code is going to be olive. So right now you see, just refresh the page now. If I mouse over, what is the color of the anchor tag? White color. Now it is working na. This is the technique. So that's why I'm discussing this at last. Of course we can discuss previous also, but this is the right time to discuss about the pseudo selector. On hover, background color of li. On hover, color of anchor tag. Where are you hovering? I'm hovering on li, but color should be white color. Whose color? Anchor color. So up to here you have to complete. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ after hover do you have anything? There is nothing. So after hover you are having something. What is something called? Anchor. Okay. After hover, whose color should be white? You have to decide like this. On hover, background color of light, that's fine. On hover, somebody's color should be changed. So you have to do like this. Okay, right. So these are the selectors. Two selectors may be little different. Try to see. The two selectors lastly we written. So this is how we can create the menu. You can also create our own menu. Menus again contain drop down menu. Drop down on mouse over and one drop down will become. How to say this drop down menu? Here are somewhere anywhere. Yeah, you see. Now you see, this is what menu na. Yes. Actually, there are two types of menus. Let me tell you. This website is there. Let's go to this website. ఇక్కడ కోర్సెస్ లోకి వెళ్తే నీకు ఏమొచ్చింది? దిస్ ఇస్ వాట్ డ్రాప్ డౌన్ మెను. దిస్ ఇస్ వాట్ డ్రాప్ డౌన్ మెను. డ్రాప్ డౌన్. ఓకేనా? రైట్. CSS లో there is a concept called mega menu. What is mega menu? The concept అనేది assignment కి ఇచ్చే టాస్క్ కామన్ గా మెగా మెను అంట. వాట్ ఇస్ మెగా మెను? సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, వాట్ ఈస్ దిస్ మెను అంటే దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ మెను. దిస్ ఇస్ నాట్ మెగా మెను. దిస్ ఇస్ అ డ్రాప్ డౌన్ మెను. Mega menu is also a drop down menu. Adi drop down, idi drop down. But why that is called mega menu? Why this is called normal menu and a drop down menu? So let me show you. You can go to any website, Amazon.in or somewhere. Click on the product. I'm clicking on this. So now this is the product. Okay. So now can you see here on the menu, electronics, mobile accessories, laptop accessories, TV entertainment, audio, camera, there is one menu. Okay, this is the main top header. This is the menu. All fresh mobiles. This is three level menu is there. This is the main. This is going to be some other menu, and this is going to some other. See, electronics is one menu. This is one menu, and this is one. Three menus are there. Okay, but they requirement allow only, so they kept this. Okay, right. Okay, no problem. Try to see. If I keep on the mobile accessories, can you see what is happening? This is called mega menu. Full width menu, and in this page this is not mega menu. This is simply a drop down menu. I will say drop down menu. What it is called? Mega menu. How to create this mega menu? How to create the drop down menu? We will see in the next session. ఇది అసైన్మెంట్ టాస్క్. నిన్న కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఎవరు అడిగారు, సార్ మీరు 9am సెషన్ లో డిస్కస్ చేశారు సార్, మాకు మెగా మెను ఆ కోడ్ నాకు పంపించండి, నేను ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నానని చెప్పి ఒక స్టూడెంట్. అది నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అడగాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కనీసం ఆ కోడ్ యాక్సెస్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ డ్రైవ్ యాక్సెస్ ఉంది. అరే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అన్నది తెలియాలి కానీ నీకు టెక్నిక్. అది జాబ్ ఎలా వచ్చిందనేది సెకండరీ. కాపీ పేస్ట్ చేసి ఏదో రకంగా టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలా లేదా? కంప్లీట్ చేయాలి. గూగుల్ చేసో లేకపోతే టాస్క్ అలా చేసి ఇలా చేసి. అందుకే గూగుల్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. నీకు ఒక ఫంక్షనాలిటీ కావాలంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఆ కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. రియల్ టైంలో ఈ టాస్క్ నువ్వు ఎలా చేసావు ఎవడు అడగడు. టాస్క్ కంప్లీట్ చేసావా లేదా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అని అడుగుతారు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టావు ఇవన్నీ ఎవరు అడగరు. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఏమి ఉండవు. నువ్వు టాస్క్ చేసావా లేదా, సార్ నా టాస్క్ అయిపోయింది సార్ సిస్టంలో ఉందంటే అయిపోయింది, డన్, సాల్వ్. ఎలా చేసావు నువ్వు, కాపీ పేస్ట్ చేసావా, పక్కన కాపీ కొట్టావా, ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు రియల్ టైం. కాబట్టి ఒక టాస్క్ ముందు ఫినిష్ చేయాలి. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే నేనేం చేస్తానంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే అండి 2010-11 టైంలో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వీ హ్యావ్ ట్రైడ్. అప్పుడు కామన్గా ఉండేది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళగానే కొన్ని లాజిక్స్ రాయమనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రెజ్యూమ్కి వెనకమాల అన్ని లాజిక్స్ అన్ని రాసుకొని పోయేవాళ్ళు. అంటే ఒక రెజ్యూమ్ వాళ్ళకి ఇస్తాం, మిగతా రెజ్యూమ్స్ ఉంటాయి కదా మన దగ్గర, ఆ లాజిక్స్ అన్ని వెనకమాలు ఉండేవి అనమాట. ఏదైనా లాజిక్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, కాపీ రాసేదని చూపించేది. అంటే వాళ్ళు ఉండరు లాజిక్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మనకి ఒక ఎగ్జామ్ పేపర్ లాగా ఇస్తారు, కొన్ని లాజిక్స్ రాయమంటారు.
ఏదైనా లాజిక్స్ అందులో అనుకోండి, అందులో నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసి రాసేసేవాళ్ళు. ఓకేనా? సో అంటే అట్ ద ఎండ్ ఏంటంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడ నుంచి రాసావని ఏం అడగరు, కంప్లీట్ చేసావా లేదనేది టాస్క్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. నువ్వు కాపీ చేసావా, వేరే చీట్ చేసావా అంటే నో ప్రాబ్లం, జాబ్ రావడం ఇంపార్టెంట్ కదా. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా బాగా మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఏమి కాపీ చేయటం నిజం అబ్బా, ఇది నువ్వు బాగా అలవాటు చేసుకో. గూగుల్ చేసి కోడ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, తెచ్చుకున్న కోడ్ని నీ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, అల్టిమేట్ గోల్ ఇది. ఓకేనా? ఇప్పటి నుంచి ఈ పని మీద ఉందండి. వాట్ ఇస్ ద వర్క్? కాపీ పేస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్. అంటే కాపీ పేస్ట్ చేయటమే కాదు, దాన్ని మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా కన్వర్ట్ కూడా చేసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మెయిన్. కాపీ పేస్ట్ చేయటంలోనా?